Actor, politician and TVK chief Vijay returned to the Tamil Nadu political arena for the first time since the tragic stampede in Karur on the 27th of September that led to the loss of 41 lives at his rally. The Vijay fan frenzy remained as intense as it has been as the TVK chief took stage in Erode, just 70 odd kilometers from the site of that tragic stampede in Karur. Vijay's antagonism to the ruling DMK only seems to have gotten more intense as he portrayed this battle against the DMK as a good versus evil battle. In comparison, his ideological attacks on the BJP was muted and references to the AIDMK were virtually missing. High rhetoric and emotion as always, but no major political announcements. Listen in to Vijay and the reactions to his speech. TVK ஒரு தூய சக்தி. எப்படி? TVK ஒரு தூய சக்தி. தூய சக்தி TVKவுக்கும் தீய சக்தி DMKவுக்கும் தான் போட்டியே. என்ன ட்ரை பண்ணாலும் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு மக்களுக்காக வந்திருக்கிற இந்த விஜய மக்கள் ஒரு நாளும் கைவிட மாட்டாங்க. மக்கள் கூடவே நிக்கிறாங்க, கூடவே நிப்பாங்கன்னு அவங்களுக்கு தெரியாம போச்சு. என்னப்பா நிப்பீங்கல்ல? உங்களை நம்பிதாப்பா வந்திருக்கிறேன். அதான் இந்த சத்தம் தாங்க வாழ்நாள் பூரா இந்தியாவுக்கே இடஒதுக்கீடு சம்பந்தமான அரசியல் சட்டத்தை திருத்தறதுக்காக போராட்டம் நடத்தினவர் யாரு? நம்ம தந்தை பெரியாரு. 100 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே வகுப்பு வாரி பிரதிநிதித்துவம் வேணும்னு கேட்டவர். அன்னைக்கும் சரி இன்னைக்கும் சரி ஒரு ஆச்சரியத்தோட பார்க்கக்கூடிய ஒரு மனிதர், நம்மளுடைய கொள்கை தலைவர். அப்ப அண்ணாவும் எம்ஜிஆரும் யாரு? பெரியார் அவர்கள் கிட்ட இருந்து எங்களுக்கு தேவையான கொள்கைகளை எடுத்துக்கிட்டோம். அவரை ஃபாலோ பண்ற, அவரை வழிகாட்டி ஏத்துக்கிட்ட அண்ணா அவர்கள் கிட்ட இருந்தோம், எம்ஜிஆர் அவர்கள் கிட்ட இருந்தோம் தேர்தல் அணுகுமுறையை எடுத்துக்கிட்டோம். அண்ணாவும் எம்ஜிஆரும் தமிழ்நாட்டோட சொத்து. அவங்கள பயன்படுத்துறத பத்தி யாரும் இங்க கம்ப்ளைண்ட்லாம் பண்ண முடியாது. அண்ணா எங்களோடது, எம்ஜிஆர் எங்களோடது, நீங்களா எடுத்துக்க கூடாது அப்படிலாம் யாரும் இங்க அழுதுட்டு இருக்க முடியாது சொல்லிவிட்டேன். அதனால நாங்க ஒரு வழியில அரசியல் செஞ்சுக்கிட்டு போயிட்டு இருக்கிறோம். உங்களுக்கு தான் டிவிக்கு ஒரு பொருட்டே இல்லல, அப்புறம் ஏன் கதறீங்க? விஜய் வந்து கவர்மெண்ட் நடத்துறீங்களா இல்ல கண்காட்சி நடத்துறீங்களா? சார் அதை பத்தி என்னைக்கு நீங்க கேள்வி கேட்டுறீங்களா? இல்ல சார், அவர் பேசுறதுக்கு வாய்ப்பு கொடுங்க. ஒரு வாட்டி பேச விடுங்க. Who is the genuine force? A person, a leader who claims to be a person claiming to be a leader had said his cadre that he will address the gathering at 12 o'clock and made the people wait in the scorching sun without water and food and came at 7:30. By the time 41 people have died. He is a killer force. He is not a genuine force. But we perform. The state government is performing. Our leader, MK Stalin, is a performing chief minister where every state in the country follows him, looks at him, and his announcements they are also fulfilling. Vijay's rally today gives an impression that Vijay and his party are desperate to impersonate AIADMK, its founder leaders. If such being the case, a newly founded party which cannot promote its ideology, nor it is able to give any key takeaways, like how it is going to face the upcoming elections. So it is evident that Vijay's party is struggling to strike a chord with the general public, talking about its ideology, talking about its promises or its dream or vision.
Well, if you're wondering where Vasudha Venugopal is, well, she was there at Erode and has this special segment from the ground for us. Well, Vijay has made several important points in his Erode rally today. With me is Vijay, NDTV's Vijay, and Vijay and I have been covering this rally since morning. Vijay, according to me, 3 important takeaways. One, basically, this is probably the second time he's not really taken the name of BJP so much because probably, this is after the Karur Stampede. The second is, I think he has also given a sense of open invitation to disgruntled DMK leaders, saying that I'm giving Sengotian a lot of importance and you watch out. He has also basically talked about how he will only consider those on field as opponents. So this is basically telling the AIDMK that he doesn't consider them an opponent as well. And I think the third important point is also that he has started reacting to DMK's attacks, which is why he's saying that there's a smear campaign against me. I think this is in response to the DMK social media campaign that why is he silent? What did you think Vijay's big takeaways from the speech were? As you mentioned that he didn't make much comment about the BJP, but he reiterated that BJP is the TVK's ideological enemy. So with this we can understand that TVK is going to oppose BJP very hard ahead of 2026 election also. He didn't mention much about AIDMK, which is very important actually because what happened after Karur tragedy, AIDMK General Secretary himself indirectly called TVK into the alliance. We saw a TVK flag in AIDMK General Secretary EPS campaign. But after that, after Sengotian joined TVK leaving from AIDMK, the picture got shifted and even AIDMK started to criticize TVK, which is also important. So as of now, as of alliance is concerned, there is no possibility what we able to see between AIDMK and TVK. TVK is going to alone only because recently there was a general council meeting and a district secretary meeting in which they passed a resolution projecting Vijay as a chief ministerial candidate, right? So there is no possibility of accepting EPS as chief ministerial candidate. So definitely they are going to allow. But having alliance with other parties, they are looking to pull Anbumani's, PMK's Anbumani Ramadas. Very recently there was a development, PMK themselves called TVK for the protest, but they didn't participate. TVK skips the protest for some reason. But we have to wait and see how the things change. Let me tell you, the news in Delhi is that the NDA really wants an alliance and they are quite hopeful of this working out. The DMK clearly wants a triangular contest because it's going to benefit them. I also feel that today Vijay spoke a lot about Periyar and clearly he's very clearly emphasizing on the fact that he's not ready to leave that pantheon of Dravidian icons, right, from MGR to Periyar. But Annadurai, yes, because that whole 1967, 1977 is to 2026 going to be that. But the one thing that I remember is every Vijay rally, I would look for those fun things, Naan Unaital. What is that? Adu Nadandu Vittal, one song he will sing. He will call Stalin uncle. Those things have been missing this time. Did you feel that he's far more serious? Because look at the security arrangements here. The logistical planning is a lot this time. And Sengotian, he himself is a senior leader from Erode, 9-term MLA from Gobi Chettapalayam. So clearly this is also a show of strength for him. It's a test for him. What are the other things that you felt Vijay could have said, but probably he's also restraining himself because he's just out of that Karur tragedy? Yeah, basically Vijay still not avoided rhetoric speech. He make same cinematic dialogues. Even he mentioned that TVK is pure force, but DMK is a evil force. So basically he wants to communicate to Gen Z voters and youth voters because when there was a SIR controversy, he made a statement, a video statement saying that Gen Z voters should be careful in terms of as far as XRSS is concerned. So his target is youth voters. So those are all the things. But he failed to made very impactful points, political issues in Tamil Nadu. When he spoke about Periyar, definitely he has to say something about Thirupparangundram issue also, right? Few days back, even Annamalai criticized TVK, questioned why Vijay is silent over Thirupparangundram. So if he quote Periyar, he should stand with what DMK is doing because DMK's ideological icon is also a Periyar. Ideological clarity, you're right, is missing. Let's also talk to some audience members here. Vijay, you're a fan, Saninga. ஆமாங்க. எப்படி இருந்தது rally? நல்லா இருந்துச்சுங்க. என்ன பிடிச்சது விஜய்னா என்ன? What do you like about Vijay?
விஜய் சின்ன குழந்தையிலே பிடிக்கும். இவர் பேர் என்ன? பிரகதீஷ் ஓகே. இவருக்கு எவ்வளோ வயசு? 4 வயசுங்க. ஓகே. ஸோ லிட்டில் பாய் பிரனேஷ் has also come. யார் பிடிக்கும் உனக்கு? பிரகதீஷ் சொல்லு. விஜய் மாமா பிடிக்குன்னு சொல்லு. விஜய் ரொம்ப பிடிக்கணும். அது எப்பவுமே சின்ன வயசுலேருந்து நாங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறோம், பிடிக்கும். இப்போ என்னன்னா நேர்மையான அரசியலை பார்க்கறதுக்காக தான் எல்லாருமே அவங்க பின்னாடி வந்து நிற்கிறாங்க. எங்கே போனாலுமே வந்து இப்போ யாருமே இது லஞ்சம் வாங்காமல் யாருமே வந்து எதுவுமே பண்ண முடியல கவர்மெண்ட்டில். இப்போ இவங்க விஜய் வந்தால் நேர்மையான அரசியல் எல்லாம் வந்து எங்கள் பின்னாடி வர தலைமுறைக்கு வந்து அவங்க ரொம்ப பாதுகாப்பாக. எல்லா மாநாட்டுக்கும் போயிருக்கேங்க. எல்லா மாநாட்டுக்கும் போயிருக்குங்க. எங்களுக்கு உடல் உயிர் எல்லாமே விஜய் தாங்க. ஏன் அப்படி? அவர் என்ன நல்ல ஆட்சி வந்திருக்கு, நல்ல ஆட்சி. அவர் எல்லாருக்கும் நல்லது செய்ய வந்திருக்காரு. இன்னைக்கு அவரோட ஸ்பீச் கேட்டிங்களா? எப்படி இருந்தது? சூப்பருங்க. என்ன பிடிச்சது? எல்லாமே பிடிச்சிருக்கு. அவர் சொன்ன வகையில் எல்லாமே பிடிச்சிருக்கு. This is not just about Vijay's acting but also his arsial, not just about his acting but his politics also. A lot of them may or may not be serious voters, but the crowd in large quantities seems very organic to me. Would you agree with that? Yeah, but whether this crowd will turn into voters, we have to wait and see. Because when I spoke with a few people, they are saying they are here to see the Vijay, because they are just seeing the Vijay only on cinema. So he is on Erode district, their district. So they are here to see the Vijay. But whether they will vote for Vijay, we have to wait and see how TVK is working on ground to turn these crowd into voters. Youngsters, நீங்களா வந்து youngsters தான் vote பண்ணிருக்கீங்களா? Have you voted? So விஜயோட ஆக்டிங் பிடிக்குமா இல்லாட்டா அவரோட சீரியஸ் பொலிட்டிக்கல் பிளேயர் மாதிரி பாக்குறீங்களா? Do you see him as a serious political player? Serious political. Yeah, why? ஃபர்ஸ்ட் ஆக்டிங்காக தான் லைக் பண்ணிட்டு இருந்தோம். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவரோட ஸ்பீச்சு, அவரோட இம்ப்ரூவ்மெண்ட் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எதிர்பார்க்காத அளவுக்கு இருக்குது. நாங்கள் தளபதியை சினிமாவாக பார்த்துட்டோம், ஆக்டராக பார்த்துட்டோம், ஹீரோவாக பார்த்துட்டோம். ஆனால் இப்போ பார்க்குற தளபதியே ஒரு பொலிட்டிஷியனாக பார்க்குறோம். நாங்கள் பொலிட்டிஷியன் ஹீரோவாக நாங்கள் பார்க்குறோம். Okay, we have seen him as a hero and a Talapati. Now we want to see him as the chief minister. அவரோட favorite dialogue என்ன? அதாவது do you remember any dialogue? Dialogue அப்படின்னு. So Vijay Rasikas, will they be Vijay fans is an important question. We'll have to wait for that. But remember, this is the first, serious public appearance of Vijay after the Karur tragedy. Karur is just about 70 kilometers from here. Belsamippuram itself is very nearby here. Yeah. And this is all part of the Western Belt, very famous for MSME, Tirupur garments, and this is very famous for being the Kongu Nadu and seen as the prosperous part of Tamil Nadu, seen as the DMK stronghold, something that the DMK rested in 2024 Lok Sabha election. So today's Erode outreach by Vijay and a test for Sengotian was also a message not just to the DMK but also to the DMK, and he has specifically said that this is a fight between the DMK and the TVK. எங்களுக்கு விஜய் அண்ணா வந்து உசுரு, எங்க சாமி அவரு. She's saying that he's God for her and his life. அப்புறம் எங்க அண்ணன் தான் எங்களுக்கு எல்லாமே. எங்க அண்ணன் எங்க உசுரு, எங்க சாமி, எங்க குலதெய்வம் எங்க அண்ணன். எங்க அண்ணன் விஜய் ரியல் இல்ல, பேசுறதுக்கு வார்த்தையே இல்ல. எங்களுக்கு அழுகதான் வருது. எங்க அண்ணன் எங்களுக்கு அவ்வளவு பிடிக்கும். எங்க சாமி, குலசாமி, எங்க அண்ணன், எங்க உசுரு, வேற எதுவுமே நான் சொல்ல. விஜய் அண்ணனை பார்த்தாலே எப்செட் தான் நம்மளுக்கு. அண்ணனை பார்த்தாலே போதும் நம்மளுக்கு. எல்லாரும் என்ன சொல்றாங்கன்னா, எல்லாரும் ஃபேன்ஸ், ஆனா இங்க ஓட் பண்ண மாட்டாங்க. எல்லாருமே வாக்காளர்கள் மட்டும்தான் வந்திருக்கிறாங்க. கண்டிப்பா மாற்றம் கண்டிப்பா வேணும். தமிழ்நாட்டுக்கு கண்டிப்பா மாற்றம் வேணும். மாற்றம் மட்டுமே மாறாது, எல்லாம் மாற்றத்துக்காக தான். தானா சேர்ந்த விஜய்க்கு ஓட்டு போட சொல்ற நாக்கெல்லாம் சுத்தம் கிடையாது. தளபதி தான் எங்க தலைவர், அவ்வளோதான். எங்க அண்ணன், எங்க எல்லாத்துக்கும் அவர் தான் முதலமைச்சர். இந்த ஷிஃப்ட் அவர் தான் முதலமைச்சர். விஜய் முதலமைச்சர். இல்லை, முன்னே போட்டுட்ருக்கோம். எங்களுக்கு அந்த இது மற்ற மேலே நம்பிக்கை இல்லை ஆக்சுவலாக. ஸோ விஜய் மேலே மாற்றம் இது பக்கம் இது. You have faith in Vijay, you're saying. You have faith in Vijay, trust in Vijay. What is the reason for that? இல்லை, அவர் கேர்ள்ஸ்க்கு, பெண்களுக்கு ரொம்ப சேஃப்டி இதெல்லாம் பண்ணுறாரு. சேஃப்டி ஃபார் விமன். ஆமாம், அவரை பார்த்தாவே ஒரு நம்பிக்கை வருது ஆக்சுவலாக எங்களுக்கு. மற்றவங்கள பார்த்தா ஊழல் ஃபுல்லாக எல்லா கட்சியும் வந்து இதாக பண்ணிட்டு இருக்காங்க. பட் புதுசாக வரும்போது இவர் நல்லா பண்ணுவாருன்னு நம்புகிறோம் ஆக்சுவலாக. ஸோ இந்த தடவை நெக்ஸ்ட் 2026 அவர் தான் வின் பண்ணுவார் ஆக்சுவலாக. யா, குட் பர்சன். குட் பர்சன்.
எங்கள் தலைவர் அவர், அவருக்காக என்னென்ன பண்ணுவோம், அவ்வளோதான் நம்ம சொல்ல முடியும். Have you come to just see him or your voters? அதெல்லாம் எல்லாரும் வேஸ்ட் தாங்க. அடுத்த சிஎம் தளபதி தான், டிவிகே தான். இது உங்களோட is this your first rally? உங்களோட first rally அது விஜயோட rally? வருஷம் ஃபுல்லாக நாங்கள் இருக்கிறோம். ஃபஸ்ட்டே போயிருக்கோம், ஃபஸ்ட்டு மாநாடே நடிக்கிறதுலேருந்தே நாங்கள் ஸ்பேன். நீங்க ஒரு ஃபேனா இல்லாட்டா வந்து உங்களுக்கு விஜயோட விஜய் அண்ணானே எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப உயிர் விஜய் தான். விஜய் 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 அண்ணா மட்டும்தான் என் லைஃப்ல எல்லாமே. விஜய் அண்ணானா எனக்கு அவ்வளோ அவ்வளோ பிடிக்கும். விஜய் முதல்வரே விஜய் அண்ணா தான். அவரோட பாலிடிக்ஸ் பிடிச்சிருக்கா அவரு நான் விஜய் பேர் விஜய் அண்ணான்னு பேர் சொன்னாலே எங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். விஜய் தான். என்ன 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 சொல்ல வரீங்க? வருங்கால சிஎம் அண்ணன் தான். Next Chief Minister of Tamil Nadu. Let me show you a little bit about the posters here. If you look at this poster here, you see Vijay with Periyar, the founder of the self-respect movement, Justice Party, somebody who is very integral to the DMK's existence. And you see Vijay not just with B.R. Ambedkar but also Anjali Ammal, who is a freedom fighter. You have K. Kamaraj, you have Velu Nachia, the first queen of Tamil Nadu who fought East India Company. And you also have pictures of K. Sengotian. Sengotian is the tallest leader, formerly with the AIDMK, and now has joined the TVK. And the Erode rally of Vijay is also being seen as a test of Sengotian's strength. He's been appointed as the chief of a very high-profile organizing committee in TVK. He has worked very closely with MGR. Madam, உங்களுக்கு நீங்க வந்திருக்கீங்க, எல்லாரும் என்ன சொல்றாங்கன்னா கரூருக்கு அப்புறம் லேடிஸ்னா கொஞ்சம் சேஃப்டியா இருக்கணும், ஏன்னா கரூர்ல வந்து 41 people died. உங்களுக்கு ஏதாவது அன்சேஃபா ஃபீல் ஆச்சா? அப்படி இல்லை, ஒன்றும் ஆகலை. நாங்கள் சேஃபாக தான் இருக்கோம். நாங்கள் குழந்தையும் கூட்டிகிட்டு வந்திருக்கோம், சேஃபாக தான் எங்களுக்கு. You have brought kids also? குழந்தைங்க உள்ளே இருக்காங்க, அது சேஃபாக தான் நாங்கள் கூட்டிகிட்டு வந்திருக்கோம். ஒரு தடவை தவறு நடந்தால் எல்லாமே அதே மாதிரி தவறு நடக்காது. நாங்கள் வந்து சேஃப்டியாக வரணும், சேஃப்டியாக போகிறோம். எதா மாதிரி டிவிக்காக கொத்தியில் கொடுப்போம். அது இங்கே வந்து மரியாதைக்குரிய செங்கோட்டன் அவர்கள் இந்த கொங்கு ஏரியாங்கிறதுனால ஃபுல்லாக எவ்வளோக்கு செக்யூர் பண்ணி கொடுக்கணுமோ அவ்வளோக்கு செக்யூர் பண்ணி கொடுத்து இந்த தளபதியோட மாநாட்டை வந்து மிக சிறப்பாக நடத்துகிறாங்க. அதனால் குழந்தைங்களுக்கும் சரி லேடிஸ் சரி எல்லாமே மிகுந்த பாதுகாப்பு கொடுத்து தான் இங்கே பண்ணிகிட்டு இருக்கு. மேடம், இது எவ்வளோ வயசு பாப்பா? 3 months. 3 months. It's a 3-month-old baby that has come and இவங்களுக்கு 4 years. குட்டி பேபியை வந்து அழைச்சிட்டு வந்திருக்கீங்க, கொஞ்சம் சேஃபா? ஓகே ஓகே. உங்களுக்கு ஏதாவது அன்சேஃபா ஃபீல் ஆச்சா? இல்லை இல்லை, இன்னும் பக்கத்தில் பார்க்க முடியல, அவ்வளோ. நாங்கள் உள்ளே போக முடியாமல் இங்கேயே நின்றுட்டு இருக்கோம். விஜய் ஃபேன்ஸா நீங்க? ஓகே. And so the babies have also come here. Jananayagan! World people, that's the last movie. That I am a brother aga last movie. That not in Tamil Nadu, not in India. The world, the World India Pan Star movie. That last. The next time, next CM aega. So you're saying that the people of the world are waiting for this movie, Jananayagan? Yeah, sure, definitely, 100% sure. The Jananayagan is the party wing Tamil Naga Vetrik Kalagam, TN Talabadi, 100%. Vijay's face is people's attraction. He will attract the people by their what kind of in acting. We know that he is a good actor and all, but we can see as a leader how can he perform in coming May election and all. You're confident that he will do well, or these are just fans and not really voters? ஃபேன்ஸ் சொல்ல முடியாதுங்க. இன்றைக்கி தமிழ்நாடு அரசியல் பொறுத்த வரைக்கும் விஜயோட தாக்கம் கண்டிப்பாக இருக்குது. கண்டிப்பாக அவர் நாங்கள் எதிர்பார்க்குறோம். எங்களை முழு சப்போர்ட்டு டிவிக்கு தான். We last 20 years we can see the both parties of DMK and ADMK. Okay, the people need some changes and all. So you can see you itself from morning itself you can see lot of people are coming and going and all. But why people are coming and waiting for that particular man of Vijay? What is it about Vijay that is driving all of you here? Vijay Pati, what is the unique quality which has made you? Vijay Pati, என்ன unique quality which has made you come here? விஜய்னா புதுசாக வந்திருக்காரு. இப்போ அவர் இன்னும் வந்து நல்லா வருவார்னு நம்பிக்கை இருக்குது. ஃபேன். பிடிக்குமா விஜய்? ஏன் பிடிக்கும்? ரொம்ப பிடிக்கும். கரூரில் வந்து ஒரு ஸ்டாம்பீட் நடந்தது. 41 people lost lives.
அதுக்கப்புறம் வந்து விஜயோட என்ன சொல்கிறது அவரோட பாலிடிக்ஸ் வந்து அப்படியே எக்ஸ்பெக்டட் லைன்ஸில் இருக்கா உங்களுக்கு கொஞ்சம் டோன் டவுன் பண்ணியிருக்கிற மாதிரி ஆஃப்டர் தட் கரூர் இஷ்யூக்கு அப்புறம் வந்து இது கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்குங்க. People of Tamil Nadu who is being held responsible for Karur, is it Vijay or is it somebody else? Yeah, it's all ma'am. ஏன்னா பீப்புளுக்கு நம்மளுக்கு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வேணும். இந்த ஒரு இடத்துக்கு போகிறோம், நம்ம பொறுப்பாக நடந்துக்கணுங்கிறது பீப்புளுக்கும் வேணும், எல்லாத்துக்குமே வேணும். ஸோ டோட்டலாக எல்லாத்துக்கும் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. கரூரில் அந்த ஸ்டாம்பீட்னால விஜயோட பாப்புலாரிட்டியில் ஏதாவது டென்ட் வந்திருக்கா? இல்லை. நீங்களே பார்க்குறீங்க, கரூர் ஸ்டாம்புக்கு அப்புறம் நான் 3 மீட்டிங் கூட்டம் அப்படி 3 மீட்டிங் கூட்டம் குறைஞ்சிருக்கேன் உங்களுக்கு. இதுக்கு முன்னாடி அதுக்கப்புறம் 3 மீட்டிங் போட்டா அப்படி கூட்டம் குறைஞ்சிருக்காரு. நீங்களே பாருங்க. விஜயோட ஃபேவரட் மூவி, விஜயோட ஃபேவரட் சாங்னு கேட்டால் என்ன சொல்லுங்க? சொல்லுமா. நாங்கள் 6வது படிக்கும்போது அவருக்கு மேரேஜ் ஆச்சு. அப்போ 5 காசு 10 காசுலாம் எங்களுக்கு வந்து ரொம்ப பெரிய விஷயம். அது சிறு சேமிப்பு வச்சு அவர் கல்யாணம் ஆகும்போதே இருந்து நாங்கள் அதை வந்து பார்ட்டியை கொண்டாடினோம். ஒரு 5 ரூபாய் வச்சு அந்த அளவுக்கு நாங்கள் அவர் தீவிர ரசிகர். இன்னைக்கு வந்து she was in class 6 when Vijay got married and his marriage anniversary is being celebrated as a family festival now. இப்போ திருப்பூர் மேற்கு மாவட்டம் மகளிர் அணியாக இருக்கிறோம். இந்த அளவுக்கு வந்தது ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது. அவர் வந்தார்னா பெண்களுக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுப்பாரு. பெண்களுக்குன்னு இல்லை, மொத்தமாகவே எல்லாத்துக்குமே வந்து முக்கியத்துவம் கொடுப்பாரு. எல்லாத்துக்கும் பாதுகாப்பு அவர் தான். படிப்படியாக குறையும். எங்கள் தளபதி வந்தால் நம்ம நாடு ரொம்ப நல்லா இருக்கும், ரொம்ப நல்லா இருக்கும். Safety is a primary concern for a lot of these women, but most of them say that they want to give a newcomer a chance that he deserves. Well, Vasudha there capturing the emotion of the Vijay fan, the Vijay supporter there at Erode as he returns to the political rally circuit of Tamil Nadu ahead of 2026 elections, which he had stopped after that tragic Karur stampede on the 27th of September, which left 41 people dead. But what's changed from Karur to Erode? What's the political substance today? Joining us this evening, TVK's Thenmozhi Prasanna, BJP's Ashwatthama Ali Muthu, and pro-DMK political analyst Harish Mohammad Ibrahim. I must tell the viewers and the panelists that both the AIADMK and the DMK doesn't seem to want to join this debate. Harish Mohammad Ibrahim, Vijay seems to have become far more intense against the DMK. He's called the DMK an evil or bad force in that speech. Is this a powerful emotive hit on the DMK? Has he become stronger as he re-emerges on the electoral rally stage in Tamil Nadu? Veera, first of all, you have called the BJP spokesperson, so almost an ADMK plus BJP spokesperson is on live, so you don't have to worry about the ADMK's participation. When it comes to DMK, the DMK doesn't seem to be having any relevance to the TVK's party, which is always which it has been speaking the decorum, which has been speaking about the line which the BJP and the ADMK is speaking in Tamil Nadu for the last couple of years. So you don't have to make sure the DMK's relevance, because the DMK had made sure the TVK shouldn't be any kind of what do you say, that doesn't hold any kind of vote matrix in Tamil Nadu is what the DMK is concerning about. So you have any kind of participation for the DMK to be there on live to speak about TVK's policies or procedures, or whether they have any ideological backlog. It doesn't seem to be live, it doesn't seem to be evident even for the people of Tamil Nadu to understand. TVK after the stampede, and that seems to have increased the antagonism of the TVK towards the DMK. Oh, wow. What kind of argument is that? He should be held responsible, because once he has to be there in Karur by 3 o'clock, he is coming after 8 hours late, and he should be held accountable for whatever the crime which has been happening there, which has happened there. So putting forward all kind of relevance to TVK and putting the blame on him is always irreparable, and he should be held accountable, and which the inquiry which has been converted to the CBI has to dealt with all those. But having said that, if the DMK is taking in accordance with the TVK's policies or the procedures or whatever the ideology battle which they are putting across the table, no, because even the TVK personnel, the TVK's party members doesn't hold any relevance, doesn't hear any kind of ideological background. Even today in Erode, whether he speaks about any substance of the Erode people, no.
He is speaking on 700-year-old Kalingarayar dam issue, which has even been converted and even been done. All kind of works of the restructure works have been done during the DMK tenure, and even the project of the Avinasi Attikadavu project has been done, which has been implemented by then DMK's Supremo, Mr. Dr. Kalangir, during 1970s when he was the chief minister. So whatever the factual error which has been given to the public on this particular meeting in Erode is also another rhetoric which has been played by the TVK actor. Vijay, DMK does not see him as a threat, but others would disagree. Ashwathaman Alimuthu, the fact that Vijay has turned this into a TVK versus DMK battle should be something worrying for the AIADMK, your ally. The AIADMK has already lost Sengottayan. How does the BJP see it? Because the one reality that doesn't seem to have changed from Karur to Erode is that Vijay cannot ally with the BJP openly. Are you all still hopeful, or do you believe that it will be a three-way fight and you'll have to walk it alone? Ashwathaman Alimuthu, if you heard me, the fact that Vijay has said it's a TVK versus DMK battle means that he finds the AIADMK and the BJP irrelevant in Tamil Nadu. Sir, actually, I have a doubt that my friend who is speaking in a neutral tag that analyst, but he's speaking like a DMK spokesperson. Why that you can put yourself as a DMK follower or Udanperuppu or something? Why are you coming in the neutral tag but putting a vehement support to DMK? What kind of approach is this? One thing. Political analyst. I'm just as a pro-DMK political analyst. If it is so, no. If it is so, pro-DMK political analyst. If it is so, you have to say pro-DMK, not analyst. It has not been put said, a neutral tag. Mr. It is not fair. It is not fair, sir. It is not fair, sir. Because if you have a neutral tag, you should be neutral. The people expect it to be you are neutral. Putting a neutral tag or pushing a DMK political agenda, it's not a fair thing. Question I've raised. Actually, sir, DMK is a substitute party in Tamil Nadu. If you take the history after MGR, Annadurai is a people leader. After that, after the MGR, DMK is a substitute party. Karunanidhi is a substitute CM. Stalin also a substitute CM because the people not voted for DMK to rule. If they don't like ADMK, they put vote for DMK. That is the history. Now, yes, sir, that's what I said. Substitute. Substitute means once, but if I say they are not ruled, I'm not saying like that. People not voted for DMK in the history to support them. That is the reason I coined the word substitute CM. CM means it's what the people voted, sir. I'm not denying it, but they are not ruled consecutive 2 times. That is the history. Why? Because now that the Vijay speech, I have various disagree with Vijay's speech today, but I totally agree with that. DMK is a evil force because now the drugs ramification is everywhere in Tamil Nadu. Violence against women. Now you see all over the world. My friend has to answer that question. Government-sponsored human trafficking. Is it not a serious issue? Kidney theft in Tamil Nadu in the support of DMK MLA. Okay, is it not a serious issue? All these issues, but have not answered the question that I raised, which is that Vijay's attack of saying that TVK versus DMK makes the BJP, AIADMK and the NDA irrelevant in Tamil Nadu. Tenmozhi Prasanna, is that no. It is a political. It is a political punch dialogue, sir. It is not. Let me answer. It is a political punch dialogue. I'm not inclined to push some serious note on that. Not a practical punch dialogue. He's a cinema actor. Respond to what you've heard to throw a punch dialogues everywhere because we are the strongest alliance in Tamil Nadu.
BJP alone having 12% vote, and as well as you know about the ADMK, the ADMK is the biggest party in Tamil Nadu. The first question, the first thing which I want to Prasanna. answer to my friend who is in the panel, saying analyst, he told that DMK participation is not needed here because they don't consider. But I would like to remind that for the past 2 debates I attended with Mr. Salem Dharanidharan, who is the spokesperson of DMK, he didn't attend in NDTV. That doesn't mean like DMK doesn't care and DMK didn't answer any of the points. So they cares and they are really scared of TVK. And they are fighting only for the third position, which I want to reiterate. They are fighting for third position. History sees that Who is fighting for the third position? DMK is fighting for third position. History sees that, like, so your rival is then the DMK. The DMK BJP has never won the elections consecutively, and that will happen for sure in 2026 election too. No, they are talking just about. Clarify this. Are you saying your leader today said TVK versus DMK is the battle? Does that mean that the AIDMK and NDA are irrelevant in your point of view, or do you believe that the DMK will be the third position and the AIDMK and NDA will be in second position? You're clarifying. I just want a little clarity on what you're saying. Yes, they are fighting for third position, and I reiterate, yes, you are correct. We are going to win the election and form the government. We already have nearly 30% vote share, and it will increase. You may see that it is not proven and all those things, but you will see in 2026 election, and most of the most of the recent times you have seen like the turnouts happening and all those things. They are laughing, but that is the truth. And they are not even in the field for even 1% of the people. And ADMK, if you see, we are not talking about them. Many people say that this can make a very good film, a great film dialogue, but doesn't seem to have political substance. Give me a very quick response to that. People doesn't see like that. If people see like that, then why they are waiting for his speech and why they are continue to support him? And he was saying like for Karur issue, we have to held responsible, but the government has to be held responsible. That is why people are still supporting and showing unwavering support to TVK even after Karur incident, because people know what happened and where government failed. I want a yes or no answer. Is the BJP still hoping that Vijay may turn around and form an alliance under the NDA, though he seems very clear he won't? Sir, we are only seeking the support of the people, sir. We are only seeking the support of the people, sir. We believe people, we are seeking support of the people. Yes, so no alliance with BJP. Will you say that today? I answered already. What do you expect from me? I answered, sir. I asked okay. You're saying they'll go support of the people. Very, very brief response from you, Harish Mohammad Ibrahim. Irrespective of how dismissive you may be, it seems like the TVK is a major threat, not just for the AIDMK and the DMK, but in terms of taking over youth and Dalit vote as well from the DMK. No, let us be test and proven. Let us wait for 2026 to complete. Whether he is going after Jananayagan, he told that he will be fitting the movies. Whether he is going back to the cinema field or whether he has to wait for the 2031 elections. He will never go back as per his words. He will never go back. Let me complete. Ma'am, let me complete. You should have some civility on the debates like this. Let me complete. And having said that, madam has been saying that the DMK hasn't won any consecutive terms. I have to remember you. I have to remember you. Even Madam Jayalalitha and Dr. MGR, who has not directly came from a cinema's background to direct CM post. Mr. MGR, after quitting politics, after entering into politics by 90. Representation of the present. No, 1 second. Veera, let me complete. Veera. Even VMI, we do have VMI, which was servicing people for the past 20 years, and then we have converted into political party. We do have grassroots in the ground, and we have connect with the people, and we have 1.5 lakh cadres and more than 67,000 booth agents. You cannot just say like that. And he will talk about ideology. I want to quickly respond to that. What the ideology they are following? They are following social justice. She comfortably took my time and you secular social justice is not at all ideology. Sister, you have to understand secular social justice is not at all idea. It is a concept which accepted by the all party. No one in India, all of you have made your points. We leave that conversation right there.